Good morning. I am going to present Funny Boy, a famous novel by Shyam Selvadurai. Actually, this is a kind of fantastic novel of a period almost in 1980s. This is a debut novel written in the semi-autobiographical level by Shyam Selvadurai, and it has been acclaimed with praise by many literary artists and critics. Famous novelist Amitabh Ghosh has said it an extraordinarily powerful, deeply moving novel. We are talking about Shyam Selvadurais Funny Boy, which is a coming-of-age novel by Canadian author Shyam Selvadurai, which was first published by Macmillan and Stewart in September 1994. First of all, we will have to look at the key facts about Funny Boy. The full title, Funny Boy, a novel in 6 stories. It was written in 1990s. It was written in Toronto, Canada, when published in 1994. And the literary period when contemporary fiction was in the very highest form. Genre, coming of age fiction, South Asian diaspora fiction, or it is sometimes called queer or LGBT fiction. It was set in Colombo, Sri Lanka, and the climax of the novel is when Arji and his family flee their home in Colombo and then Sri Lanka as anti-Tamil riots break out in 1983. Antagonist, homophobia, Sinhalese rioters and the Sri Lankan government, and the point of view of the novel is first person point of view. But before going to the text and a few words about the text, I like to give you a small sketch about Shyam Selvadurai. Shyam Selvadurai was born in 1965 and he was born in Colombo to a Sinhalese mother and Tamil father, members of conflicting ethnic groups whose troubles form a major theme of this work. Ethnic riots in 1983 drove the family to migrate to Canada when Selvadurai was 19. He studied creative and professional writing as part of a Bachelor of Fine Arts program at York University. The addresses: home Toronto, Ontario, Canada, and his career was established as a novelist, essayist, and educator. However, established himself through his debut novel Funny Book. Later he wrote a few novels and has achieved a lot of awards and honors. Giller Prize shortlist for Best Canadian Novel or Short Story Collection published in English 1994, and the Smith Books in Canada First Novel Award, and he has a lot of honors and awards. Selvadurai is the famous name in the transgender writing now. His famous writings: Funny Boy, a novel in 6 stories, the present text we are going to read. This was the first novel, and then Cinnamon Gardens, which was published in 1998, written in 1998, and then came Storywala, short fiction from South Asian writers, and then came Swimming in the Monsoon Sea. The latest novel is The Hungry Ghosts, which was published in 2013. And February 1965 is a Sri Lankan Canadian novelist. I have already told the very facts and the biographical sketch. And his Funny Boy in 1994 won the Books in Canada First Novel Award and Cinnamon Gardens 1998. He currently lives in Toronto with his partner Andrew Champion. Andrew Champion is his partner now. তার সঙ্গে তিনি এখন টরন্টোতে থাকেন। Ethnic riots in 1983 drove the family to emigrate to Canada. তারা পরে কানাডাতে চলে যায় সেলভাদুরাইয়ের যখন বয়স মাত্র 19।
এবং ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পরে তিনি পড়াশোনা করেন। Selvadurai recounted an account of the discomfort he and his partner experienced during a period spent in Sri Lanka in 1997 in his essay Coming Out in Time Asia's special issue on the Asian diaspora in 2003। ফলে এই এসেটির মাধ্যমে কামিং আউট এসেটির মাধ্যমে 1997 সালে 97 সাল নাগাদ শ্রীলঙ্কায় থাকাকালীন যে টামালচুয়াস কন্ডিশনের মধ্য দিয়ে শ্যাম সেলভাদুরাইকে যেতে হয়েছে, তার পার্টনারদের সঙ্গে, বিশেষ করে মেল পার্টনারদের সঙ্গে তার যে মেশাটা ভালো চোখে দেখেনি সমাজ, সেই ব্যাপারে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। অ্যান্ড হি এস্টাবলিশড হিমসেলফ অ্যাজ অ্যান এসেইস্ট ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স অফ দ্য টার্ম। In 2004, Selvadurai edited a collection of short stories, Storywala, short fiction from South Asian writers, which includes work by Salman Rushdie, Monica Ali, Hanif Qureshi, among others। এবং এই হানিফ কুরেশির লেখা যে লেখার দ্বারা তিনি অনেক জায়গায় প্রভাবিত হয়েছেন, এবং ফানি বয়ের সঙ্গে আদার রিলেটেড যে সমস্ত টেক্সটের রেফারেন্স আমরা পাই তার মধ্যে হানিফ কুরেশি একটি অন্যতম নাম। He published a young adult novel, Swimming in the Monsoon Sea, in 2005. In 2014, he was presented the Bonham Center Award for the Mark S. Bonham Center for Sexual Diversity Studies of Toronto for his contributions to the advancement and education of issues around sexual identification. Now we'll look at the very reception of Funny Boy and at the same time Shyam Selvadurai. The book has found strong positive reception both in scholarly reviews and online reading communities. On Goodreads, the novel gained an average rating of 3.9 out of 5 with about 1,500 ratings. In 2018, it was announced that Deep Mehta will adapt the novel into a film and going to be filmed. Now we would look at the very 6 chapters of Funny Boy. What are the very 6 chapters? In the very text is titled as Funny Boy, a novel in 6 stories. So what are the 6 chapters? These 6 stories are actually the 6 chapters. Interestingly and very symbolically, the chapters have been named. Pigs Cannot Fly, the name of the first chapter. The second, Radha Auntie. The name of the third chapter is See No Evil, Hear No Evil, and obviously Speak No Evil. Book 4 or chapter 4 is about small choices, the best school of all. The 5th book, the best school of all, and the 6th book is Riot Journal and Epilogue. The Riot Journal and Epilogue. These are the 6 chapters of Shyam Selvadurai's fantastic novel, and these 6 chapters have the separate stories, but so combined, and the central character Arji or Arjun, who is the main protagonist of the novel, and the whole novel follows his journey of coming to terms with his sexuality as a homosexual boy growing up in Sri Lanka. And shortly to say about the 6 chapters, I must say the very first part of the novel begins with spend the days in which the grandchildren in Amachi and Apache's home. Arji and his female cousins as usual play their game of bride kone kone khela, bor kone khela, which is interrupted when their cousin Tanuja, যে একটু মোটা ছিল, her fatness refuses to indulge Arji's desire to be bride. আরজিকে কোনে সাজতে দিতে চাইতো না, কারণ সে প্রতিবাদ করত আরজি কেন ছেলে হয়েও মেয়ে সাজবে। The adults ultimately discover their game, and one uncle tells Arji's father, "You have a funny one here." Funny one refers to Arji, and Arji is no longer allowed to play with the girls. When she responds with, তার মা তাকে বলেছে, "Because the sky is high and the pigs cannot fly, that's why." So this is an interesting answer given by the mother. আরজিকে তার মা উত্তর দিয়েছে, "Because the sky is high and the pigs cannot fly, that is why. That's why you should not play with the girls." The second chapter is about Radha Auntie, and the second chapter focuses on the return of Radha Auntie from America
Radha aunty and Arji develop a special relationship here, and both become involved in performance of the king and I. Although she receives an engagement from Ranjan, she is reluctant and develops a friendship with Anil Jaisinghe, a Sinhalese who is also involved in the play. The extended family warns Radha and encourages her to put an end to the relationship. Radha aunty goes to Jaffna to forget about Anil. On her return journey, she and the other Tamils are attacked on the train. Eventually, she becomes engaged to Ranjan. It is through the friendship between his aunt and Anil that Arji begins to understand the very concept of ethnicity and Tamil Sinhalese conflict. In the third chapter, see no evil, hear no evil, and obviously speak no evil. This is the third story. While Arji's father is in Europe from Australia to investigate allegations of government torture, Arji is cognizant of a long history between Amma and Daryl uncle, but is unsure of the cause of the tensions until he has an eventual realization of the affair. However, the story develops. Although Amma tries to pursue the matter further, a civil rights lawyer tells her that there is nothing they can do given the state of the country, and that one must be like the three wise monkeys: see no evil, hear no evil, and speak no evil. Arji quickly becomes a man. In the very at the beginning of the chapter, Arji becomes a man. He steps up as man of the house while his father is away, and supports the family during the time of tragedy. The fourth story, that is the fourth chapter, small choices. In a plot shift, Appa's school friend's son Zegan comes to the family looking for a job and also lives with the Selvaratnam family at their home. Selvaratnam family is Arji Selvaratnam. Zegan was previously associated with the Tamil Tigers but insists that he has severed all connections with the organization. Tamil Tigers, the terrorist group, so a friendship with Arji, and for the first time his homosexual tendencies surface. Arji admires how well built he was, the way his thighs pressed against his trousers. The fifth book is about the best school of all. Appa decides to transfer Arji to Victoria Academy, and the very fifth is about the fifth chapter. The fifth book is about the principal nicknamed Black Tie ropes in Arji, and the very school days experiences. During the school function, Arji bundles up his poem after he witnesses Sihan emotionally break down from Black Tie's beatings. Black Tie is the principal. The two reunite, and Arji begins to come to terms with his sexuality, recognizing that I was no longer a part of the family in the same way. I now inhabited a world they don't understand, into which they could not follow me. And the sixth book is about Riot Journal and epilogue. In the very final chapter of the novel, rioters start to burn down the establishments in Colombo. The family escapes to a neighbor's house and goes into hiding after a mob comes to burn down their house. After their own hotel is attacked and Amasi and Apasi are killed, Orjum's Appa decides it is time for the family to leave the country. After making love to Shihan for the last time, Arji leaves Colombo and moves to Canada with his family. So this is the growth of Arji and the very tensions looming large in Sri Lanka and their ultimate leaving of Colombo to Canada. These are the very chapters and the stories in short. Let us look the very details of the historical context of Funny Boy. As we have already told, Funny Boy is set in the 1970s and early 1980s during the lead up to the Sri Lankan Civil War that was still raging at the time of the book publication. যে টামালচুয়াস কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে আরজিকে যেতে হয়েছে, এটা একটা সেমি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল টেক্সট. আরজি and Sam both have to undergo this kind of tension. This war means the civil war, an ethnic conflict between Sri Lanka's Sinhalese majority and Tamil minority,
is impossible to understand without grasping the historical antecedents that turned ethnicity into the basis for political identity. এবং এই টেক্সট পড়তে গেলে আমাদের বেশ কয়েকটি আইডেন্টিটি জানতে হবে, অ্যান্ড দ্য আইডেন্টিটি অ্যান্ড দ্য ভেরি ক্রাইসিস অফ আইডেন্টিটিজ. Number one, political and ethnic identity. Number two, sexual identity. RG has to undergo all these. However, ruled by a series of holists until the 16th century, Sri Lanka was colonized in 3 waves by 3 separate powers. যে পর্তুগিজরা যারা they set up trading outposts and founded the city of Colombo in the 16th century, তাদেরকে হারাতে শ্রীলঙ্কা গভর্নমেন্ট ট্রিটি করে, চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ডাচের সঙ্গে. ডাচরা আবার আলটিমেটলি যখন তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, শ্রীলঙ্কানরা পরে তাদের কাছ থেকেও বেরিয়ে আসে. এবং এই সময় ডাচ বা পর্তুগিজদের সঙ্গে মেলবন্ধনে যে বা বিদেশিদের সঙ্গে, বিশেষ করে ডাচ কলোনিস্টদের সঙ্গে সিংহলিজদের যে একটা সংকর প্রজাতি তৈরি হয়, তাদেরকে মূলত বার্গার বলা হয়, এবং তাদের রেফারেন্সও আমরা এই টেক্সটে পাবো. এবং তারপরে আবার ব্রিটিশরা এসেছে. ব্রিটিশরা অকুপাইড শ্রীলঙ্কা at the end of the 18th century and defeated the remaining local power, the kingdom of Kandy, before largely turning the island into the tea estates and importing Tamil laborers from India to work in slavery-like conditions on them. খুব টর্চার করতো, খুব কষ্টে রাখতো ইন্ডিয়ান তামিলদের, while a small percentage of Sri Lankan indentured laborers. This is a distinct group from the Sri Lankan Tamil population that lives mostly on the islands of North Deep and East Coast, and to which Selvadurai's protagonist R.G. Selvaratnam belongs. Sri Lanka achieved independence in 1948. 1948 সালে স্বাধীন হলো, কিন্তু এই যে সংঘাত and the very tensions between Tamil and Sinhalese soon began to escalate. এটা চলতেই লাগলো, তামিলদের সঙ্গে সিংহলিজদের এই সংঘাত, এবং এটা একটা চূড়ান্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে স্বাধীনতা লাভের পরে. As the characters in Funny Boy both experience and remember. After independence, the Sri Lankan parliament defined Indian Tamils as foreigners and deported roughly half to India. অর্ধেক তামিলদের ফিরিয়ে দেয়. এরপর একটা ইতিহাস, আমাদের ভারত সরকারও জড়িয়ে যায়. রাজীব গান্ধীর আমলে তামিলদের এ নিয়ে সাহায্য করা নিয়ে নানা রকমের সমস্যা হয়. Later the Sinhalese run government passed the infamous Sinhala only act, মানে সিংহলিজরাই কেবলমাত্র তারা থাকতে পারবে, আর যে তামিলরা, তামিল সিংহলিজ যারা, তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে. এবং এতে রাজীব গান্ধী সিংহলিজ সরকারকে সাহায্য করার জন্য পরবর্তীকালে তামিল টাইগার সহ তামিলরা রাজীব গান্ধীকে হত্যা করে. এটা ইতিহাস অন্তত তাই বলে. ফলে এই যে পলিটিক্যাল টেনশন, এটাও একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে ইন দ্য ভেরি বিল্ডিং আপ অ্যান্ড দ্য উইং আপ অফ দ্য স্টোরি অফ আরজি. হাউএভার, আমরা এখন তাকাবো স্টোরিটার দিকে. ফানি বয় ইজ এ গে ইয়াং অ্যাডাল্ট নভেল বাই শ্যাম সেলবাদুরাই দ্যাট রিকাউন্টস দ্য চাইল্ডহুড অ্যান্ড টিনেজ ইয়ার্স অফ আরজি as he discovers he is a gay while growing up in Sri Lanka in the late 1970s and early 1980s. When the novel begins, Arji is 7 years old and realizes he enjoys spending more time with his female cousins than his male cousins. He wears women's clothing and puts on women's makeup as a child, leading his family to label him funny and to make fun of him. আমরা গল্পের নামকরণের যে ফানি বয়, ঠিক এখান থেকেই কিন্তু ফানি হ্যাজ বিন ডেসক্রাইবড ইন ডিফারেন্ট লেভেলস. একটা কারণ যে সে মহিলাদের মতো মেকআপ করে, এবং ফানি আচরণ এখান থেকে যেমন আছে ঠিক তেমনিভাবে এর কিন্তু সিম্বলিক্যাল নানা ইন্টারপ্রিটেশনস রয়েছে, পলিটিক্যালি, এথনিসিটির দিক দিয়ে, এবং এমনকি আমরা এথনিক্যাল আইডেন্টিটির মতোই সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি যেটা পরের দিকে আসবে, দ্যাট হ্যাজ বিন মেড ফান বাই দ্য লার্জার পার্ট অফ দ্য সোসাইটি, সেটাও একটা পার্ট. আমরা 6টা চ্যাপ্টার জেনেছি, দেয়ার আর 6 চ্যাপ্টার্স, অ্যান্ড তার স্টোরি লাইন আপ একটা সংক্ষেপে জেনেছি. এখন দ্রুত আমরা আরও একবার চোখ বুলিয়ে নেব যে স্টোরিটা আমরা পড়তে চলেছি. দিস ডিপলি এম্বারাসেস আরজি's প্যারেন্টস, আপ্পা অ্যান্ড আম্মা, আরজির বাবা মা, যারা বাধ্য করবে যে না আরজি আর যেন মেয়েদের সঙ্গে না খেলে. এবং এখানে তনুজারও একটা রোল রয়েছে. অ্যাজ আরজি গ্রোজ, হিজ প্যারেন্টস কন্টিনিউ টু ডু হোয়াট দে ক্যান টু ম্যান আপ দেয়ার সান, ওরিড দ্যাট হি মে টার্ন আউট টু বি গে. মানুষ করার জন্য, তাকে অন্তত পুরুষ করে তোলার জন্য নানা চেষ্টা তারা করবেন.
As Arji grows, he comes to learn about the intolerance, racism, and unfairness in the world in which he lives. বলে যে সমাজ ব্যবস্থা তাতে ইনটলারেন্স, অসহিষ্ণুতা, অসততা, রাজনৈতিক নানা বেপরোয়ামি এগুলো রয়েছে, এগুলোর দ্বারা আরজি প্রভাবিত হবে। রেসিজম এক্সিস্টস বিটুইন দ্য ফর্মার হোয়াইট ডাচ কলোনিস্টস অ্যান্ড দ্য নেটিভস অফ শ্রীলঙ্কা অ্যান্ড বিটুইন দ্য শ্রীলঙ্কানস দেমসেলভস বাই ওয়ে অফ দ্য সিংহলিজেন কান্ট্রিজ। ফলে এই যে ক্লাস ডাইভার্সিটি, এটা এক্সপেরিয়েন্স করে যখন আরজি বড় হচ্ছে। শ্রীলঙ্কান কালচার ইজ ভেরি ট্র্যাডিশনাল ইন হুইচ দ্য ফাদার্স রুল দেয়ার ফ্যামিলিজ ইভেন দো দে হ্যাভ ভেরি লিটল টু উইথ দ্য ডেলি লাইফস অফ দেয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স। কিন্তু তাদের কথাই শেষ কথা। Personal freedoms are very limited. Arji's youngest aunt Radha is steered away from a personal relationship to an arranged marriage. ফলে তিনি বাধ্য হয়েছেন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে, কারণ এইভাবে ফানি বয়ের গল্প এগিয়েছে। Arji's own mother could not marry a white Dutch colonial because her family did not approve. সেটাও আমরা গল্পের মধ্যে পাচ্ছি। Meanwhile, war is on the horizon for the Sinhalese and Tamils. This leads Arji's father to fire a young man employed in his company who has ties to the Tamil Tigers, a terrorist group. এই যে টেনশন, তার সঙ্গে ফ্যামিলি টেনশন, ফানি বয়। আর ইতিমধ্যে আরজি 13 বছর। হি ইজ বিগিনিং টু নোটিস আদার বয়েজ অ্যান্ড মেন ইন এ সেক্সুয়াল ওয়ে। এখন তার দেখার চোখ বদলেছে। হিজ টেন্ডেন্সিজ আর নোটেড বাই হিজ ফাদার who decides that Arji will now be sent to the very traditional, very proper Victoria Academy. ভিক্টোরিয়া একাডেমিতে পড়লে সেখানে যে ধরনের ছেলেরা পড়ে তাতে তার বাবা বিশ্বাস করে এটা তাকে ম্যানিং করে তুলবে, একটা ম্যান করে তুলবে। সেই বিশ্বাস নিয়ে আরজির বাবা তাকে সেখানে পাঠাবে। অ্যান্ড ইন গেটিং রিড অফ হিজ ফানি নেচার মিনস, যে ব্রাইট ব্রাইট খেলার মধ্যে মেতে ওঠে, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চায়, story about as riots break out against the Tamil by Sinhalese mobs. এটা টাইম অ্যান্ড এগেন ঘটছে, গোটা উপন্যাসটা জুড়ে এর একটা কালো ছায়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। All across the country acts of violence are committed against Tamils, including the burning of their houses. একদম শেষ চ্যাপ্টারে আমরা দেখতে পেয়েছি। And the killing of the innocent Tamil citizens. Arji's own house and the house of his grandparents are torched. Arji's grandparents are trapped in their car and burned to death. পুড়িয়ে মারা হলো তাদেরকে। Arji's parents decide that they must flee the country for their safety and decide to move to Canada. Arji is heartbroken by everything he has lost and must leave behind, including Soija. সোজাকে শ্রীলঙ্কায় ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে এবং সেটাকেই আলটিমেটলি। ফলে এখানে আমরা একটা আইডেন্টিটি পাচ্ছি। যদি অ্যানালিটিক্যাল অ্যাসপেক্টে আমরা যাই তাহলে দু ধরনের আইডেন্টিটি আমরা পাবো এখানে। নাম্বার ওয়ান, এথনিক আইডেন্টিটি। As the novel is set during and at the start of the Sri Lankan Civil War, the characters are impacted and constrained on an individual level by the tensions between the Sinhalese majority and the Tamil minority, which includes Arji and his family. For example, the relationship between Radha aunty and Anil cannot progress because Anil is Sinhalese. ফলে সিংহলিজের সঙ্গে তামিলের বিয়ে হতে পারে না। যেমন করে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে আমরা দেখে থাকি যে হিন্দু মুসলমান এই বিয়েটা মেনে নিতে পারে না, তাই রাধা আন্টিকে শেষ পর্যন্ত একজন তামিলকেই বিয়ে করতে হয়েছে। Arji's father foresees the very difficulties of being a minority Tamil and enrolls his sons in Sinhalese language classes at school so that future opportunities are not limited to them. Sinhalese স্কুলে না পড়লে তাদের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে না, সেই ভাবনা, সেই ভয় আছে। Arji's father is optimistic and is eager to see the tensions between the two ethnic groups end and is reluctant to see that the best option for the family is to immigrate to Canada. শেষ পর্যন্ত তাকে। এছাড়া এই উপন্যাসে আমরা একটা সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি যেটা কিনা এক্সপেরিয়েন্স করেছে এবং আলটিমেটলি সেই সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি আমরা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে হোমোসেক্সুয়ালিটি।
Stripped to its most fundamental form, the novel documents Arjit's journey to his own sexual identity. His sexuality, while a topic of discussion for his family, is not confronted directly. Instead, he is always referred to as funny. He recognizes that this term carries a negative connotation. He is funny not in the sense that he is uh, he is the matter of love, but by funny আমরা মজাদার বুঝি, কিন্তু এখানে শুধু মজাদার অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না, এর একটা নেগেটিভ কনোটেশন রয়েছে from the very social aspect also, but does not understand its complexity, stating that as you will see, it is not clear to me that I had done something wrong, but what it was I could not comprehend. এটাকে মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না. Throughout the novel, Arji is also increasingly aware of the feelings towards the boys in his school, accepting that he thinks of the sorts they wear and longs to be with them. So the very sexual attraction for the male make him gay. However, he only fully grasped his sexual identity and its familiar implications after a sexual encounter with one of his male classmates. Arji then understands his father's concern and why there had been such worry in his voice. Whenever he talked about me, he had been right to try and protect me from what he feared was inside me, but he had failed. Arjir ছোট বোন, she supports him and understands him when others are harsh on him. Diggy, Arjir ভাই, the stereotypical character representing what boys should be like, named Diggy. Diggy nose or Diggy due to his habit of poking his nose in all affairs. সব বিষয়ে নাক গলায়, সেই জন্য জানতে হয়, সেই জন্য ডিগি. নেক্সট, আম্মা, Arjir মা, Appa, Arjir Baba, the head of the family. He makes decisions on behalf of the entire family. Ammachi, Appachi, Arjir's grandparents, well educated and belonging to the upper middle class strata of the society. They are killed during a riot when their car is set on fire with Ammachi and Appachi still in it. ভিতরে তাদেরকে পুড়িয়ে মারে সেই যুদ্ধের সময়, সিভিল ওয়ারের সময়. Radha aunty, Arjir aunt and his father's youngest sibling. তিনি আমেরিকার একটা স্কুল থেকে ফিরে এসেছেন, আমাচি আপাচির সঙ্গে থাকেন। আরজি এবং রাধার সঙ্গে নাটকে অভিনয়ের সময় থেকে একটা সম্পর্ক হয় বটে, কিন্তু তার এই আন্টির অনিলের সঙ্গে বিয়ে না হয় একটু কষ্ট পেয়েছিল সে, এবং ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছিল যে সমাজ কি চায়। অনিল, Radha auntie's romantic interest. Radha's relationship with Anil causes turmoil in the family due to the Sinhalese and next character, Daryl uncle. Daryl হচ্ছে একজন বার্গার, ইজ এ ফ্রেন্ড অফ আম্মা অ্যান্ড প্রিভিয়াস লাভার, যদিও তাকে বিয়ে করতে পারেনি। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন এই সরকারের করাপশন ইনভেস্টিগেশন করতে। জগন পরমেশ্বরন, জেগান হচ্ছে বাবার বন্ধুর এক ছেলে যে চাকরি সূত্রে এসেছে, তার নাকি আগের কানেকশন ছিল তামিল টাইগারদের সঙ্গে, although only admits to being a part of the Gandhian movement. সিয়ান সাইজা, আরজির লাভ ইন্টারেস্ট, সিংহলে থাকাকালীন he made Arji fully aware of his sexuality and its uniqueness. ভিক্টোরিয়া একাডেমিতে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ব্ল্যাক টাই, ভেরি স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ভিক্টোরিয়া একাডেমি, এবং আন্দ্রে অ্যারোকিয়াসমি, very funny short gay at the Victoria Academy with strong ideology of pursuing his career. Thank you. This is the very short introduction of the novel Funny Boy. Funny Boy আসলে 1980 নাগাদ যে সিংহল তামিল টেনশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম সেলবাদুরাইর যে সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি, এই মূলত দুটো জিনিস, দুটো ভাবনা, একটা এথনিক আইডেন্টিটি এবং আর একটা সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি, এটাকেই বেস করে 6টা গল্পে একটা এপিসোডিক নভেল
The novel captures 7-year-old Arjit's confusion regarding his sexuality until he is 14 and comes to terms with the fact that he is a homosexual. The symbols and metaphorical, rhetorical, and ironical meanings. However, the very language of the text is simple, and the 6 chapters: pigs cannot fly, Radha auntie, see no evil, hear no evil, speak no evil, small choices, the best school of all, a riot journal, and epilogue. We will now start the text. Thank you for listening and watching this introduction. Thank you.